Me ouviu, professor? Sim, te ouvi. Acho que ela caiu. Puxa, fugiu. Espera, vou dar um toque aqui. Tá tudo bem aí, Marcelo, agora? O que aconteceu, Marjorie? As pessoas estavam falando que te había subido. Sorry, yo sí, aquí estoy. Se me fue. Lo único que te pido, si hablas en español, que hables un poco lento, ¿ok? Para que ellos puedan actuar contigo, ¿ok? No hay problema. Las preguntas yo consigo traducir. ¿Bien? No hay problema. Todo lo voy a hablar en inglés para que podamos tener un poco de noción y de todas maneras, si queremos profundizar en algo, ya lo explico más despacio en español para verlo, ¿ok? Professor, recomeça agora, professor? No, ya puedes comenzar, Marjorie. Okay, can you hear me? Okay. Hi, everyone. Good evening. Can you hear me? Sim, sim. Okay. Thanks. Hi, everyone. Good evening. It's an honor to be here today at the Escola Politécnica USP. I would like to thank Jorge Risco and all of you here for the opportunity to share valuable information with you. Let me start with a direct question. In engineering and in life, in projects, there are always two roles, the leaders and the followers. To give an example, there's always someone in the class who takes the initiative and other classmates follow to the one who came up with the idea to advance that goal. And make no mistake, both are essential. Without leaders, ideas are lost. Without committed followers, ideas aren't executed. They don't work. The real challenge is knowing when is it your time to lead and when is it better to support. Today, we're going to explore how to find the balance to build stronger teams and more successful projects. So let's discover it together. Can you see my screen? Really? Okay. Before I begin, let me introduce myself. Hi, I'm Mar Garcia, assistant engineer, CEO of Hope, and account manager with over 12 years of experience in technology consulting firms. I committed to efficiency, closeness, and building high-performance teams. Hope is a company that offers business and leadership training services for engineers to complement their work challenges in companies. And they'll help them become the role models and leaders the world needs. And for those who are just starting out or are currently working, here's a quick fact. According to a Harvard Business Review study, 70% of project failures aren't due to technical errors, but rather to poor communication and a lack of collaboration. Furthermore, 85% of people believe that a lack of teamwork is the main cause of problems in a project. But there's the interesting part when there's good teams dynamics and clear communication, the success rates can increase by up to 60%, meaning we can reduce the failure rate by 90%. So the question is clear. Are you providing solutions or just pointing at problems? Give me a reaction, maybe a thumbs up. It's everything all right? Thank you. Okay, today we will cover the following points.
What is leadership? The impact of leadership. We will see a real case of leadership in technical projects. Also, the relation between leaders and followers. And finally, the keys in technical projects. So, and what is leadership? Leadership is the power. It's the power to transform what you do for your team. And that leadership entails you leading a project at some point or participating as part of a team. And both are really important. Leadership isn't just about showing up. And today I want us to think about something for any work team. The important thing is that you know the difference between leading and being led. Because in any project, in any team, there are always two fundamental roles, that of leader and that of followers. Now, let's see that of leading. Being a leader isn't simply giving orders or making decisions from above. Leading involves inspiring, motivating, and guiding a team towards a clear goals. An effective leader defines a vision and creates a path for the team to follow. But leading also involves accountability. When things go wrong, the leader is the one who may step up and find solutions. Now, being led doesn't mean being passive or simply following orders. A good follower, or as I call then a reference, doesn't just execute tasks, they also collaborate, add value, and constructively question when something isn't working. Being a referent implies commitment, listening, proposing solutions, and helping the project move forward. Because in a successful project, the leader needs commitment followers, and followers needs a leader who inspires. Okay? Next. And And I want to talk you about something key for any engineers or professional who inspire to excel in their field. The importance of leading or being led. Although it may sound basic, understanding this balance can make the difference between success failure in a project. Regardless of the two, the first thing is that it generates understanding the objective. The starting point is knowing what we're going to do in a project, what the benefit we're going to generate by carrying out our activities. It's crucial for the leader to understand why we're doing each phase of the project and ensure what the entire team understands it. Number two, efficiency collaboration. No project will get this far if each team member work independently. The same as in a point one about understanding the objectives. Efficiency collaboration is what allows problems to be resolved quickly. I find that one team's problems that takes 2 days can take up to an hour to solve if they work together as a team. Number three, team synergy. Teamwork is essential in engineering. Combining different skills and perspectives allow for far better results and individual effort. When working as a team, turnaround time can be up to 70%
faster than estimated. Number 4, firstly, innovation. Innovative solutions emerge when ideas are freely shared. I love it when my team members are self-taught and the team shares this information with other colleagues. Imagine having a leader who allows to challenges your traditional approach and give you that freedom of creativity. Sounds good, really. Number 5, proactive solutions. Ficou muda, Tarcísio, Marjorie, Pra mim também. também. Ixi. Marjorie perdeu a... tá muda, Marjorie. Marjorie parou em number 4. Parou, Marjorie, tá mudo. Escuta. Mute. E agora sim. Okay. Agora sim, não. Right. Okay. That's it. Thank you. Poder recomeçar em Number 4, número firstly, 5. innovation. Innovative solution emerge when ideas are freely shared. I love it when team members are self-taught and the team shares this information with other colleagues. Imagine having a leader who allows to that challenges your traditional approach and give you that freedom of creativity. Sounds good, really? The 5, practical solution. The key to moving a project forward is not only identifying problems, but actively seeking solutions. And I often find that teams sometimes only want to perform their roles and focus solely on that, when they know they can identify other colleagues' problems. That's why this awareness is important for the team benefits. And number 6, complex problem solving. The best teams aren't not those that avoid problems, but those that face them with creativity and commitment. It's important to spark curiosity and dare to offer solutions that seem trivial to you but are important if you share them with the team. Okay? In a project, you want always to be the leader, but even when you follow someone else, your ability to collaborate, contribute ideas, and solve problems will strengthen the team. So, leading technical projects is much more than just managing tasks. It's about creating a clear structure that guides the team towards success. If you don't have a horizon of how to approach a technical project, it will be difficult for it to turn out well, and even more things today, it requires a lot of communication. First, it's key to define clear objectives. If we don't know where we're going, any path will seem right. In business, it's important to set specific goals that will allow the team to have a clear and aligning vision from the start. In other words, to know where we're going, are we clear about where we want to go? Second, it's essential to assign responsibilities strategically. Each team member has unique strengths and skill. Leveraging them correctly will allow tasks to be executed more efficiently and accurately. Next,
We must ensure regular follow-up meetings, similar to how daily reports are generated. These meetings allow us to evaluate progress, identify obstacles, and make necessary adjustments to the current project. At the end of the project, post-project analysis is rare, but it's widely used in banking, in insurance companies, evaluating what worked and what can be improved help us learn and grow as a team for future projects. Finally, constant feedback. Yes, the famous feedback is what strengthens the teams. Feedback, especially when formalized, provides tremendous momentum and support when it comes to achieving results. Continuous feedback not only improves individual performance, but also boosts collaboration and engagement within the team. If you don't receive feedback, there are always deadlines to request it, such as every 3 months approx. With these 5 pillars, clear objective, defined responsibility, consistent follow-up, post-project analysis, and continuous feedback, we are building a solid path to success in technical projects. Effective leadership not only drives results, but also inspires to give their best. So I want to share with you a real case that shows how addressing challenges in technology projects can completely transform the results. It all starts with identifying the problems. In the case, the team was facing delays in software development due to the poor coordination and implementation errors. This is a very common problem in technology projects, but it's also an opportunity for improvement. To solve it, 2 key strategies were implemented. First, the use of collaboration tools. What is collaboration tools? For example, like Jira and GitHub allow it for improved communication and organization within the team. Then the adoption of Scrum is important. Remember, being agile is now essential for launching new projects and conducting periodic code reviews. Why? Peer reviews are important. They help about rework and in turn optimize the workflow and ensure that all developments are aligned. The impact was immediate. The positive result influenced a 25% increase in delivery speed thanks to these effective practices. Furthermore, there was a notable improvement in team morale as better collaboration and communication create a more motivating and productive work environment. A key was continuous feedback. Constant feedback. Again, feedback. Loops were established between in development and quality assurance teams, allowing for rapid problems detection and resolution. As a result, there was a significant reduction in critical errors in production, thus improve overall product quality. This case demonstrates that when problems are identified and effective solutions are implemented using tools, methodologies, and constant feedbacks, it is possible to achieve solid and sustainable results. Success in technology projects
depends on collaboration and strategic execution. So, and we come to the point of synergy. The relationship between leader and follower is a key factor for the success of any engineering project. First, leadership drives efficiency. Why? Because it streamlines process and improves project quality. A good leader sets clear goals, align efforts, and ensures the team has the necessary tools to move forward with confidence. But success doesn't depend solely on the leader. Active followers are crucial. Good followers play a vital role by providing ideas, solutions, and commitment to the team. Being an active follower means contribute, value, listening, and mind you, actively listening to what my colleague or boss is saying. Furthermore, clear communication is key. If we aren't clear about what we say, we'll start to generate misunderstanding, or emails will be filled with complaints, and it can be a disaster. So avoid that by staying aligned toward the same goals. Another fundamental aspect is adaptability in leadership. New technology, new stakeholders, and change will always be involved. The important thing is to decide and focus on embracing that change and getting on board together to overcome these challenges. Ultimate collaboration improves results. Technical collaboration among team members boosts creativity and generate innovative solutions. A team that collaborates effectively not only delivers better results, but also strengthens trust and mutual commitment. In my opinion, the three keys aspects to consider in this program will be clear communication, adaptability, and collaboration with results. Okay? It's a three key aspects to consider in this program. Okay. In the world of engineering project, success doesn't just depend on having a good idea or a great strategy. The real driving force lies in considering these 5 points. A good leader drives innovation and guides the team toward goals. A good follower provides solutions, facilitates decision making, and strengthens the team. The key is finding the right balance between clear communication, adaptability, and technical collaboration. A development team that adopts agile methodology and maintains constant communication significantly improves the speed and quality of deliveries. Innovation allows us to find new opportunity and meet uncertainty. And finally, resilience. Resilience is key. It's key to staying strong, adapting, and moving forward when faced with challenges. And a leader without a strong team is destined to fail. And a team without a clear leader is destined to get lost. Obrigado pelo seu tempo.
Thank you for your attention. Ok, Marjorie, muchas gracias por tu presentación. Fue realmente interesante. Ok, vou convidar que os alunos a fazerem dúvidas, perguntas, dúvidas que são importantes para vocês que vão iniciar sua carreira dentro do estágio, dentro do internship, ok? Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, por favor. A mí me gustaría igual comentarlo por si acaso en español. Algunas cosas aquí creo ¿Puede? Sí. Igual lo tengo acá por si acaso, por si es que algunos... Ay, perdón, me está picando un mosquito. Quiero mostrar aquí Sí se ven. Sí, vale, solo por comentar, Jorge, y dejar claro en el programa que las tres claves para mí sobre la relación entre el programa de lo que es liderazgo y ser liderado o seguidores son tres. Y aquí los quiero mencionar resaltando. Ok, a ver. ¿Dónde está? Aquí está. La comunicación, para que lo puedan tener en cuenta, ya que es clave e importante. La adaptabilidad, adaptación a los cambios, siempre en la tecnología. Muchas veces estamos ahora con lo nuevo que ha salido del tema de la inteligencia artificial, seguramente con la IA generativa. Todos estamos siempre desafiando, entrando, digamos, a nuevas tendencias. Es importante la adaptación y el uso también de herramientas que nos permitan avanzar. Entonces, esa sería la segunda. Y la tercera es la colaboración, porque la colaboración multiplica, no suma, multiplica, porque los tiempos son muchísimos más rápidos, más veloz trabajar en equipo, ¿ok? Importante no estar solo, sino apoyarse con los equipos, ¿ok? Ese es para mí las tres más importantes, Jorge. Y de ese lado, para que todos ellos consigan entender, porque también acredito que son los tres pilares, algo que me dio curiosidad tú con tu experiencia, porque todos ellos van por la primera vez se incorporar a una empresa. ¿Cómo ellos se adaptan a una cultura de universidad donde todo es fácil, tenemos amigos, y van a entrar en una corporación donde ellos van a ser en el primer momento seguidores? ¿Cuál es el consejo que tú das a mis alumnos para ellos poderse adaptar dentro de esa nueva cultura corporativa? Ok, gracias, Jorge. Para todos los alumnos, bienvenidos. Y creo que esto va a servir para la vida. Este consejo que les voy a dar es que hoy en día hay una técnica muy, muy famosa y que se usa también en ventas, que es el famoso rapport. Rapport es una técnica que te permite generar confianza. Entonces, si tú eres seguidor y estás en una primera interacción, en una primera comunicación o primera vez que estás en un trabajo, aplicando esta técnica,
vas a poder tener esa confianza de la otra persona hacia ti. Solo con acciones, no es necesariamente que hables, pero si tal vez empiezas a manejar el mismo lenguaje que ellos hacen, va a ser mucho más rápido y mucho más sencillo que tú tengas esa confianza con ellos y también conozcas cómo se desenvuelven en ese entorno. ¿Okay? Ese sería para mí una de las primeras pautas y consejos cuando alguien entra a trabajar. En mis equipos me pasa muchas veces que los chicos cuando recién ingresan no saben, digamos, por dónde ir, pero aplican esta técnica con los jefes de proyectos y finalmente tienen un gran resultado a comparación de los demás. Por ejemplo, por decirles cómo aplico el rapport, es algo muy sencillo. Yo ahora mismo les estoy levantando la mano y le digo, hola, ok. Si aplicamos el rapport, ustedes también levantarían la mano, prenden su cámara y también me saludarían. Y eso es una primera interacción de confianza que generas de parte de las dos, de la otra persona, del receptor hacia el emisor, porque yo envié el mensaje. Y eso hace de que los jefes puedan tener mucho más confianza internamente, su comunicación no verbal se activa y hace de que puedan tener mucho más interacción y ganas de conversar y contarle más cosas a la otra persona y también confort de que están en el mismo lugar. Y no tienes por qué hablar, como digo, simplemente es similar o simular la misma, el mismo gesto, la misma postura de la otra persona para que puedas realizar esta técnica. Para mí creo que ese es el primer paso en cualquier lugar que tú quieras hacer. Obrigado, Marco. Poderia repetir de novo o nome dessa técnica, por favor? Ô, Marjorie, poderia você escrever essa técnica no chat? Claro que sí, sí, claro. Sí, eso, Mateus, ese. Vamos. Yes, Tá bom. Tá bom, tá bom. Sensacional. Sensacional. Obrigado, Joao. Rapport. Interessante. Mais alguma dúvida, senhores? Alguma dúvida? Tem alguma coisa aqui no chat? Rapport. Eu tenho uma dúvida. Eu posso falar em português a dúvida? Pode que eu Sí, faço de translate. I like it. That sounds good. Bem, agora que a gente vai começar a fazer estágio, com certeza durante esse primeiro momento nós seremos liderados. Temos muito que aprender, né? Mas com o passar do tempo a gente vai ganhar experiência e em algum momento nós teremos que tomar a posição de líder. Como que eu consigo existe algo assim, como posso colocar em palavras, algum meio de eu perceber que é hora de eu me tornar um líder dentro de uma equipe? Ou Sensacional. algum sinal? Marjorie, ele disse que começou como liderado e ele quer saber em que momento existem señales para ele começar a se convertir em um líder. Quais são essas señales que ele debe atender para já iniciar esse processo? Muito bom. Ok. Gracias por la pregunta. Obrigado, Joao. Por ejemplo, cuando uno tiene un proceso de incorporación en una compañía, siempre hay etapas que uno tiene que cubrir y que uno mismo se da cuenta cuándo es el momento que ya empiezas a tener esa madurez de procesos
o dominio de herramientas en las que tú te das cuenta que ya estás teniendo, digamos, esa solidez profesional. Ese, digamos, es el primer paso. Técnicamente estás ok, técnicamente es bueno, es bon. Luego viene la parte de la comunicación hacia los demás, tanto la parte de arriba, tus jefes, como tus compañeros, de la parte vertical, la parte horizontal de los compañeros. Empiezas a tener una buena comunicación con ellos. No tienes que repetir lo mismo porque ya ellos entienden la forma de trabajo. Tu comunicación es mucho más fluida y ambas líneas estás dando satisfacción o resultados positivos. ¿Ok? Ese es el segundo síntoma. Tercer síntoma, cuando empiezas a investigar o hacer, conoces sobre los factores que pueden estar pasando en el entorno que ayuden y mejoren en el proyecto o en los objetivos del proyecto en el que estás, como por ejemplo algo que puede ayudar dentro de los procesos de la compañía para poder seguir avanzando. Y esto va de la mano con la innovación. Al tener la innovación también como otro factor importante, aceleras también parte del proceso. No es necesario que tengas todo el dominio de innovación, pero sí conocer lo último que hay hoy en día en la parte, en el rubro del trabajo o en la profesión en la que estás, sí es importante. No sé, Jorge, si quieres me explayo más o ahí termino para que le des un poco la... Por favor, yo te gustaría que tú hagas un resumen de eso que has dicho, porque creo que es bastante importante Sí, para ellos, porque este grupo que representa una escuela de alto sí, nivel aquí en Sao Paulo, ellos comienzan siendo liderados y creo que con este grupo yo espero que ya en el cuarto o quinto año, o sea, de aquí a un año, 2 años, ellos ya comiencen a se tornar, como dice, líderes de grupos de estudiantes que van a ser el estallo en la misma empresa, Mario. Entonces, si pudieras sí, hacer un resumen de esos 1, 2, 3 que me sí. perdí. Me falta, y bueno, sí, no te preocupes. O sea, uno es técnico, habilidades, eh, tendencias, lo último, estar al tanto, conocer. Y el cuarto es que quieras tú empezar a colaborar y ayudar en el equipo, porque creo que ese va a ser el síntoma. Va a llegar un momento en el que te conviertas en una persona que conoce todo, que tiene buen nivel de comunicación, pero ahí es donde tú vas a decidir, o voy a llevar a un equipo, o simplemente me especializo solo en mi línea y solo me convierto en ese referente. ¿Ok? Y es ahí donde tienes que tomar la decisión cuando llegues a ese punto de madurez y tú mismo te vas a dar cuenta, eso tú lo vas a saber, pero finalmente si quieres dar la línea hacia liderar, vas a tener un equipo a cargo y vas a tanto escalar la información hacia arriba, hacia la jefatura, como también hacia tu línea de equipos, ¿ok? Y finalmente tienes que lograr que estos objetivos se cumplan. Entonces, para resumir, la parte técnica, la parte de habilidades, los soft skills o los high skills que hoy en día se piden, son muy importantes. La parte de tendencias o innovación aplicados, que es importante para los tres, tanto para los líderes y para los seguidores, y el adicional, que es el tema del trabajo en equipo, que eso, digamos, en cuanto a llevar a ese equipo hacia un objetivo, ya empieza a ser una especie de liderazgo, ¿ok? Ya sea como, no líder, hablo de gerente, sino líder como team leads o technical leads, como derivados o afines,
para que tú ya empieces a llevar a esas personas hacia ese fin estratégico que ya pide la organización, ya sea a nivel técnico o a nivel de negocio. ¿Okay? Eso sería, Jorge. Muchas gracias, Marjorie. Yo quiero aprovechar un poco y que me digas en tu experiencia que tienes con esa gerencia que tú tienes con todos esos equipos que tú lideras, ¿cómo iniciar una buena comunicación y cómo a cada momento el profesional junior puede siempre mejorar esa comunicación? ¿Qué recomendaciones das a estos profesionales que yo llamo junior? Porque ellos salen de una sala de aula para un ambiente bastante jerárquico, con mucha diferencia, y no pueden tener la misma comunicación. ¿Cómo se me recomienda que esos alumnos deben iniciar su comunicación y su mejora durante los próximos años? Ok. La comunicación siempre va a estar en el día a día, ¿ok? Así seas solamente desarrollador o developer, siempre vas a tener que estar en comunicación. Y lo interesante aquí es que si tu jefe o tu líder no te permite comunicarte, tú utiliza los canales de comunicación que en la empresa en la que tú estás trabajando. Por ejemplo, no voy a escribirle a mi jefe por WhatsApp si no es la herramienta de comunicación por ese medio, sino deberías utilizar, por ejemplo, Teams o Google Meets, tal vez para conversar con él o con, digamos, ese canal en la que tú te vas a transmitir con los demás. Es importante saber hacia dónde te vas a dirigir, cuál es ese medio, porque finalmente ese va a ser tu sustento, tu forma de cómo vas a dar visibilidad de esa comunicación. Indistintamente si empiezas o no, no tengas miedo. Es importante tener un lenguaje positivo hacia los demás, comunicarte con tu jefe o tus compañeros a través de ese canal. Y si es necesario, a veces, si no llegas a tener respuestas, formalizarlo a través de un correo, que sé que no es muy habitual ahora hoy en día mandar correos, pero es muy importante para las áreas formales de trabajo, como por ejemplo recursos humanos. Entonces, volviendo al tema, Jorge, es importante que los chicos juniors utilicen los canales adecuados de comunicación dentro de la compañía, generen un lenguaje positivo para conversar también con sus líderes y también con sus compañeros, y finalmente también que estén conectados, porque me pasa que hay algunos chicos que recién entran y se concentran tanto en el proyecto que olvidan las notificaciones de alertamientos de reuniones o de las llamadas o las agendas que se hacen en los canales de comunicación. Es importante esos aspectos, considerarlos para tener una buena apertura como un junior. Gracias, Marjorie. ¿Alguien tiene más alguna dúvida? O Marjorie, si usted quisiera dar más alguna recomendación a estos, a nuestros alumnos, yo agradezco. ¿Pudieras terminar con tus palabras, por favor? Sí, justo voy a escribir aquí algo en portugués. Ok, a ver, ya no sé si se escucha. Todo viendo. Espera un ratito. Ok, o mundo corporativo é interessante, aproveite o processo. Legal. Muchas gracias, Marjorie.
Em nome do Departamento de Engenharia e Computação e da Escola Politécnica da Universidad de São Paulo, agradeço sua participação. Realmente sinto que tu tienes bastante experiência. Probablemente en el futuro conversaremos más sobre estos alumnos. Realmente agradezco tu participación, agradezco a todos ustedes. Pena que Laís no habló en español, solo habla cuando está conmigo en la aula. Mas tudo bem, ok? A esses 17 alunos que participaram e que eu tenho o nome, vou lembrar até o mês de abril e maio. E o que não participou, quase vou a esquecer, tá bom? Espero que esses conselhos, esses aí que parecem coisas muito simples, senhores, e nas empresas, quando vão à empresa, a gente precisa de alguém les lembre essas dicas, ok? Por favor, essas duas palestras que houveram com Alexandre e Marjorie, por favor, releam, revisem, para que não consigam ter os problemas que outros grupos já tiveram, que eu tive que agir muitas vezes em número de 10 casos, ok? Aproveitem esses ensinamentos. Então, muito obrigado por participar. Boa noite, Tarcísio, boa noite por participar, ok? Marjorie, realmente agradeço, ok? Estamos todos liberados. Muito boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, Laís, Arthur, Gabriel, João, Wesley, muito obrigado, Nakamura. Obrigado, Wesley. Obrigado, Wesley. Paola, abraços, ok? Boa noite, Arthur. obrigado, Arthur. Beleza. Obrigado, Tarcísio. Professor, muito legal. Professora, a Marjorie falou uma coisa aqui. ¿Pueden cancelar el audio? ¿Ya terminó la grabación? Que quer, Marjorie? Só um instante. Tá.